Students, I am Suresh Kumar, JL in Maths, Government Junior College, Amangal, Rangareddy District. Today, I am continuing our last topic, that is formation of differential equation. I am starting with new example. So here we have an example. Form the differential equation corresponding to y is equal to c into x minus c whole square, where c is the parameter. So y is equal to c into x minus c whole square సమీకరణానికి అవకలన సమీకరణాన్ని రాబట్టాలి. c పరామితి. So first of all, we write the given equation. So given that y is equal to c into x minus c whole square equation, we are taking this one as a equation 1, where c is a parameter. So given equation. దత్త సమీకరణం ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని రకంగా తీసుకుంటున్నాం. Now we differentiate the equation 1, this equation, with respect to x. So we get differentiation of y is y1. y1 means it is a dy by dx is equal to differentiation of this term. C is a constant. So derivation of this term. This one is in the form x power n. X power n means if we differentiate this one, we get 2 into x minus whole power n minus 1 and x minus c whole dash according to chain rule. So we get differentiation of this expression with respect to x like this. Now we get y1 is equal to, we can write this one as 2c into this 2 into c, 2c into x minus c whole power 2 minus 1, which is whole power 1. So x minus c, and differentiation of this term is, differentiation of x is 1 and differentiation of c is 0. So we get only 1. So we get like this. Now y1 is equal to 2c into x minus c whole power 1 means it is x minus 1 into c into 1 means it is x minus c. So we are taking this equation as second equation. Now using this second equation and this first equation, we find the value y by y1, this y by y1. So y by y1 is equal to, y means how much, we can write this c into x minus c whole square. y1 means we can write 2c into x minus c. So now we can write this equation, this expression, this term, c into x minus c into x minus whole square means x minus c into x minus c, and in denominator we have 2 into c into x minus c. So here we can cancel c and c, x minus c and x minus c. So we are only remaining terms x minus c here, 2 here. That means we get y by y1 is equal to x minus c by 2. Now we cross multiplicate this one, or we bring this 2 this side, 2y by y1 is equal to x minus c. So 2 into y, we are bringing this term this side, so 2y into, and we are taking this equation as third equation. Now c is equal to, we bring this c this side and this 2y by y1 this side. So we are exchanging the c and 2y by y1 terms. So we get like this, c is equal to, we get the c value. Now c is equal to, here we cross multiplicate xy1, cross multiplication xy1 minus 2y by y1. So xy1, x into y1 minus 2y. So we are taking this equation as a equation 4. So we get the c value here. And from equation 3 and 4, here we have equation 3, here we have equation 4. So we substitute the values of x minus c from equation 3 and c from equation 4 in equation 1. This is equation 1. Here we have a equation 1. So we get y is equal to, this we get with this y as it is equal to c value. Here we have a c. c is x y1 minus 2 by y1 into, here how much we have x minus c. x minus c means we can put 2y by y1, and for this x minus c we have whole square, so that's why we get whole square. So y is equal to, this is c value and this is x minus c value from 3 and 4 equations. So we get x equation like this, y is equal to this one. Now y is equal to, so we are writing this term, first term as it is, but in second term 2 square means we get 4, y square and y1 whole square. Whole square means 2 square, 4 and y square and y1 square. Now so if we simplify the above equation, y is equal to this one. Here what is we have
xy1 minus 2y into 4y square. So multiplying these two terms, 4xy, this xy1 and 4y square, so we get 4 into x into y square into y1. So we get this first term, 4 into x into y square into y1. And what is the next term? 2y into 4y square. 2y into 4y square means how much we get? Minus 8y cube. And in the denominator we have y1 here and y1 whole square here. Multiplying these two terms we get y1 whole cube. So this is next step. Now we multiplicate this one this side, or we bring this term this side. So y into y1 cube is equal to, we get this term as it is, 4x1 y square. Now y1 minus 4xy square plus 8y cube. We bring these two terms to this side. So minus 4xy, here we have plus term. So this side we get minus term. This one is with a negative symbol. This side we get with positive symbol, is equal to 0. Now we divide the equation with y, complete equation with y. So with y means we get y1 cube minus 4x into y square into y1. Here y square by y means y, and 8y cube. So this is a y1 means dy by dx whole cube minus 4xy dy by dx plus 8y square. So just we write y1 as dy by dx whole cube. Here also we put y1 is equal to dy by dx. So this is a required equation. Now in Telugu, so first ఇది ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని x దృష్ట్యా అవకలనం చేస్తాం. x దృష్ట్యా అవకలనం చేస్తే ఇక్కడ y1 వస్తుంది, c యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. దీని అవకలనం చేసినప్పుడు ముందుకు వచ్చి 2 ఇంటూ x మైనస్ c హోల్ ఘాతం 2 మైనస్ 1, ఘాతం 1 తగ్గుతుంది, ఈ ఘాతం ముందుకు వస్తుంది. సో ఇంటూ x మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్, చైన్ రూల్ ప్రకారం x మైనస్ c. సో y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ c 2c అవుతుంది, x మైనస్ c హోల్ పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి x మైనస్ c అవకలనం 1 వచ్చేస్తుంది. సో y1 is equal to 2c into x minus c, 1 into something కాబట్టి. సో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్గా తీసుకుని సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో 1 and 2 యూజ్ చేసి ఈ రెండు ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి y by y1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దిస్ y by y1. సో ఇక్కడ y అంటే ఈ విలువ ఉంది, y1 అంటే ఈ విలువ ఉంది, రెండు y by y1 ఈ వైపు కూడా ఇక్కడ y విలువ రాసాం, ఇక్కడ y1 విలువ రాసాం. ఈ రెండు సమీకరణాలు యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని విడదీసి రాస్తున్నాం. x మైనస్ c ఇంటూ x మైనస్ c రాసిన తర్వాత cకి c క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ రెండు టర్మ్స్ ఒక x మైనస్ c క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో హారంలో 2, లవంలో x మైనస్ c మిగులుతుంది. సో ఈ రకంగా వస్తుంది. సో ఈ 2ని ఈ వైపు తీసుకొస్తాం, 2y by y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ c. సో దీన్ని థర్డ్ ఈక్వేషన్గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ c ఇటువైపు ఈ టర్మ్ రెండింటి పరస్పరం మార్చుతున్నాం. సో c ఇటువైపు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది, ఇటువైపు వస్తే మైనస్. సో ఈ రకంగా వచ్చేది. సో c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం, xy1 మైనస్ 2y by y1. ఇది ఈక్వేషన్ 4గా తీసుకుంటున్నాం. సో 3, 4 రెండింటి నుంచి x మైనస్ c విలువ ఇక్కడ x మైనస్ c విలువ తెలుసు, ఇక్కడ c విలువ, ఈ రెండు విలువలను ఈక్వేషన్ 1లో ఇక్కడ ప్రతిక్షేపిస్తున్నాం. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది c విలువ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇది x మైనస్ c ఉంది, ఇక్కడ x మైనస్ c విలువ ఇక్కడి నుంచి రాస్తున్నాం. సో ఆ రెండింటిని y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రకం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2y హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4y స్క్వేర్ y1 స్క్వేర్గా వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పైన పదం చూసుకున్నట్టయితే ఇది లోపలి గుణిస్తున్నాం. 4 ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ y స్క్వేర్ ఇంటూ y1 వస్తుంది, మైనస్ 8y క్యూబ్ వస్తుంది, ఇదేమో y క్యూబ్. సో ఈ రకంగా టర్మ్ వచ్చేస్తుంది 4xy స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఈ y1 స్క్వేర్ ఇటువైపు y1 క్యూబ్ని ఇటువైపు గుణిస్తున్నాం, y ఇంటూ y1 క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రకంగా వచ్చేస్తుంది. ఈ రెండు పదాలు ఇటువైపు, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉన్న పదం ఇటువైపు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది. దీన్ని yతో భాగిస్తున్నాం. సో yతో భాగిస్తే y1 క్యూబ్ మైనస్ ఈ రకంగా వచ్చేది. ఇక్కడ y1 తీసేసి dy by dx రాస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా ఇది మనకు కావాల్సిన సమీకరణం. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. So here we have second example. Form the differential equation corresponding to the family of the ellipses with centers at origin and having the coordinate axis as axis. So what is the equation of the family of ellipses with center at origin and having axis at axis? This is the equation of the family of the ellipses whose center is origin and whose axis are coordinate axis. So we get where a and b are the parameters. Now we have to eliminate a and b to form the differential equation for this family of the curves. So for that, first we bring this x square by a square this side. So y square by b square
we put it this side only, and only we bring this term this side, so 1 minus this one. Now we multiply the equation with b square. So when we multiply this term with b square, we get how much? Only y square this side, and 1 into b square means b square. Here also we get 1 b square by a square into x square. So we are multiplying this equation with b square. So y square is equal to, we get like this. Now we differentiate the equation. We are taking this equation 1 and we are differentiating this equation with respect to x. So we get differentiation of this y square. Y square is a dependent variable. That's why we get the derivation of y square as 2y into dy by dx. Because it is a dependent variable, we get 2y into dy by is equal to differentiation of this constant is 0. Minus b square by a square, it is a constant, into differentiation of x square is a 2x. So this is the differentiation of this equation. Now we divide the equation with 2. So here we get 2, when we divide with this one with 2, we get only y divided by dx. 0 we can neglect this 0. Here also we have 2. So when we divide with 2, we get only x here. So we are dividing this complete equation with 2, and we are taking this equation as equation 2. Now we differentiate the equation once again with respect to x. This equation 2 with respect to x. So we get here we have y into dy by dx. So to differentiate this term, we have to apply this u into v formula. What is u into v formula? Or differentiation of the product formula, u into v dash plus u dash into v. So according this formula, here we get the derivation of this term like this. First y we get as it isly, and derivation of this second term plus derivation of this first term, we get second term as it isly, is equal to, here this is a constant minus b square by a square, and differentiation of x is 1. So here to differentiate this one, we use this u into v formula. Now so y into differentiation of the dy by dx. So we have to second time differentiate the y. That's why it is a d square y by dx. It becomes d square y by dx square, plus y dash means it is a dy by dx, and we have already dy by dx is equal to 1 into something, we get something, minus b square by a square. Now so y into d square by dx square plus this one becomes dy by dx whole square, and this one is as it is minus, we get as it is minus b square by a square. It is equation 3. Now we using this 1, 2 and 3 equations, we find this value y by this term. So using this 2 and 3 means we are dividing this term, this complete term, with this term, or we are dividing the LHS of this equation 3 with LHS of equation 2. Here we get like this, and is equal to this value equals to this one according to equation 3, and this value y dy by dx value equals to this one according to equation 2. So we are finding this value. Now so what will we get? We get y into d square y by dx square. We get this term as easily, this side we get 1. Here we have, what is the terms? We have minus b square by a square, minus b square. We can cancel these two terms. So we get this term as it is in the next step. So here we get only 1 by x. So that's why we get y into d square by dx square plus dy by dx whole square is equal to 1 by x. Now so x into, we multiply this x term this side, x into this total term, we get x into the total term, and 1 into this dy by dx means we get 1. Here we apply cross multiplication. By cross multiplication, x into, we get this total term and this one. Now so when we multiply this x inside, x into y d square by dx square, x into dy by dx whole square is equal to y. Now we get d square by dx square as it is, this one also as it is. We bring this term this side, so here it is a positive symbol, so this side we get with a negative symbol. So that is the differential equation of the family of the curves whose center set origin and coordinate axis are the axis. So ఈ సమీకరణంలో దీర్ఘవృత్తముల యొక్క కుటుంబం యొక్క సమీకరణం, ఏ దీర్ఘవృత్తాలు కేంద్రము మూల బిందువు దగ్గర అక్షాలు నిరూపక అక్షాలతో ఏకీభవించిన కుటుంబం యొక్క సమీకరణానికి మనకు అవకలన సమీకరణం కావాలి.
సో కేంద్రాలు 0 0 దగ్గర ఉండి అక్షాలతో దీర్ఘవృత్తం అక్షాలు ఏకీభవిస్తే సమీకరణం ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఏబీలు పరామితులు అవుతాయి. సో దీనికి అవకలన సమీకరణం రాబట్టాలంటే ఏబీలను ఎలిమినేట్ చేయాలి. అందు గురించి కానీ ఫస్ట్ మనం ఈ పదాన్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నాం. x²/a² పదాన్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నాం. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని b² గుణకారం చేస్తున్నాం. b² పదంతో గుణించేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ y² × b² ఈ రకంగా ఇది గుణకారం చేసినప్పుడు y² వస్తుంది, ఇక్కడ b² వస్తుంది, ఇక్కడ అడిషనల్గా ఒక b² వస్తుంది. ఇది గుణకారం చేయి, దీన్ని ఈక్వేషన్ 1గా తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని x దృష్ట్యా అవకలనం చేస్తున్నాం. అవకలనం చేస్తే ఇక్కడ ఇది y అనేది పరాధీన చలరాశి కాబట్టి దీనికి అవకలనం చేసినప్పుడు 2yతో పాటు ఇంకా అడిషనల్గా ఏమొస్తుంది, dy/dx వస్తుంది. దీనికి అవకలనం 0, దీనికి ఏమో b²/a² వచ్చేసి ఇది గుణకంగా వస్తుంది. x² అవకలనం 2x అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సమీకరణాన్ని మనం 2తో భాగిస్తాం. 2తో భాగిస్తే y × dy/dx -b²/a² x ఈ రకంగా ఈక్వేషన్ 2 వస్తుంది. అంటే 2తో భాగించినప్పుడు ఇక్కడ కూడా 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ రకంగా వస్తుంది. సో దీన్ని మళ్ళీ ఒక్కసారి x దృష్ట్యా అవకలనం చేస్తాం. సో x దృష్ట్యా అవకలనం చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 2 y × dy/dx ఉంది కాబట్టి ఇందులో కూడా చలరాశులు ఉన్నాయి, ఇందులో కూడా చలరాశులు ఉన్నాయి కాబట్టి u × v' ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. u × ఫార్ములా అంటే u × v' u' × vగా వస్తుంది. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఫస్ట్ ఇక్కడ y సేమ్ వచ్చి dy/dxకు అవకలనం వస్తుంది హోల్ డాష్, ప్లస్ మళ్ళీ సెకండ్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది, వైకి అవకలనం వచ్చేసి dy/dx సేమ్ వస్తుంది. ఇది మధ్యలో ఉంది, ఇది గుణకం అట్లాగే ఉంది. xకి అవకలనం ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో దీని అవకలనం చేయడానికి మనం ఈ సూత్రం అప్లై చేస్తాం. ఇప్పుడు y × d², దీని అవకలనాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి అవకలనం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి అవకలనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు రెండవ పరిమాణ అవకలనం d²/dx² వచ్చేస్తుంది. y' అంటే dy/dx కాబట్టి dy/dx రాస్తాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ dy/dx ఉంది. రాస్తున్నాం. ఈ పదం ×1 ఉంది కాబట్టి ఇది రాస్తున్నాం. సో ×1 చేసినప్పుడు సేమ్ అదే పదం వస్తుంది కాబట్టి y × d²/dx² ప్లస్ ఈ రెండు సేమ్ పదాలు హోల్² వచ్చేస్తుంది dy/dx². ఇందులో కూడా మార్పు ఏమీ లేదు, ఈక్వేషన్ 3గా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనము ఈ ఈక్వేషన్ 3ని ఈక్వేషన్లోని ఈ పదాన్ని ఈక్వేషన్ 2లోని ఈ పదంతో భాగిస్తున్నాం. సో ఈ రకంగా ఈ పదము బై ఈ పదము రాస్తున్నాం. ఆటోమేటిక్గా దీనికి సమానంగా ఉండే ఈ పదం ఇక్కడ వస్తుంది, దీనికి సమానమైన పదం ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. పోతే ఇది మొత్తం సేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ 1/x వస్తుంది, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో మనకు ఈ రకంగా వస్తుంది, ఇది 1/xగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ఈ సమీకరణాన్ని x ఇటు గుణకారం చేస్తున్నాం, దీన్ని ఇటు గుణకారం చేస్తున్నాం, x × ఇది మొత్తం వస్తుంది. తర్వాత ఈ పదం మొత్తాన్ని x × ఈ పదం మొత్తం వస్తుంది, y × ఇప్పుడు మనము దీన్ని xని లోపల గుణిస్తే ఈ రకంగా వచ్చేస్తుంది. xని లోపల x × y, x × ఈ రకంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సమీకరణాన్ని మనం ఈ విధంగా మార్చి రాస్తాం. దీన్ని ఒక్క పదాన్ని, ఈ రెండు పదాలు నేమ్ చేంజ్ చేయకుండా ఒక్క పదాన్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నాం, ఈ రకంగా వస్తుంది. సో ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. Now third example, form the differential equation corresponding to the family of the curves with where a and b are the parameters. We have to find the differential equation for this family of the curves. So first we write the given equation. This is a given equation, x × y. So we multiply the equation. Here to form the differential equation again we have to eliminate a and b. So first we multiply the equation with x. So then we get x² × y. So here we have x. So when we multiply this one with x² y, here we get ax³ plus b/x into x means we get b only. b/x into x means we get b. Now we differentiate the equation with respect to x. So here we apply differentiation of this term plus different. So here we apply u × v formula again, u × v formula for this term. So what will we get? First we get x² into differentiation of this term plus x² whole dash into y term as it is equal to differentiation of this term is 3ax² plus differentiation of constant is 0. Here we apply u × v formula. First we get x² as it is and derivation of this next term plus x² derivation into y is equal to, we get like this. Now this one becomes x² into y dash means it is dy/dx plus derivation of x² is 2x into y is equal to 3ax². Now
So dividing the above equation with x square, so here we divide the equation with x square. How much we get? So dy by dx only, here 2xy by x square, 3ax square by x square means we are dividing this one with x square, so we get this one. Now this one becomes, we can cancel 1x here, x and x here, so 2y by x is equal to 3a. So again we differentiate the equation with respect to x. So when we differentiate the equation with respect to, we have to apply this u by v formula to this function, 2y by this one also variable, this one also variable, contains variable, that's why we have to apply u by v formula here. So u by v means v into u dash minus u into v dash by v square formula. So we get first derivation for this term, and here we get u by v formula. So x into 2y whole dash minus 2y into x whole dash by x square is equal to differentiation of this constant is 0 we get. So this one becomes d square by dx. Derivation of the dy by dx means it is a d square by dx square. Here we get x square into 2 into y dash. Derivation for this 2y is equal to 2y dash minus 2y. Derivation for x is equal to 1 by we get x square is equal to 0. Now multiply the equation with x square. So here we get x square into d square y by dx square plus only we get this term x 2xy minus 2y is equal to 0. Now we can write this equation as like this. Here we can replace this one, so which is a required equation. So first we have to form the differential equation for this equation. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఎక్స్తో, ఈ పదాన్ని ఎక్స్తో గుణిస్తాం. ఏబీలను ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఎక్స్తో గుణిస్తే ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ ఏఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ బీగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది, బీ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే బీగా వస్తుంది. దీన్ని ఎక్స్ దృష్ట్యా అవకలనం చేస్తాం. దీనికి ఒక హోల్ డాష్ పెట్టాం, 3 అవకలనం చేస్తున్నామని చెప్పడానికి. సో దీనికి u ఇంటూ v ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. u ఇంటూ v ఫార్ములా uv డాష్ v డాష్. దాని ప్రకారం ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చి y డాష్ వస్తుంది ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి అవకలనం వచ్చి y వస్తుంది. ఇంటూ దీనికి అవకలనం ఏమవుతుంది 3ax స్క్వేర్ ప్లస్ bకి అవకలనం ఏమవుతుంది స్థిర పదం కాబట్టి 0. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ y డాష్ dy by dx గా రాయొచ్చు ప్లస్ దీన్ని 2x ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. ఇది 2x దీనికి అవకలనము ఈ రకంగా. ఇక్కడ x స్క్వేర్తో భాగిస్తున్నది. x స్క్వేర్తో భాగిస్తే ఇక్కడ x స్క్వేర్ పై dy by dx మిగులుతుంది. ఇక్కడ బై x స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా x స్క్వేర్ పోతుంది, ఓన్లీ 3a మిగులుతుంది. ఇక్కడ x అండ్ x క్యాన్సిల్ అయితే 2y by x వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సమీకరణాన్ని మనం మళ్ళీ ఒకసారి x దృష్ట్యా అవకలనం చేస్తాం. సో x దృష్ట్యా అవకలనం చేసినప్పుడు u by v ఫార్ములా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. u by v అంటే ఫస్ట్ v ఇంటూ u డాష్ మైనస్ u ఇంటూ v డాష్ బై v స్క్వేర్. అనుకూలంగా x ఇంటూ 2y హోల్ డాష్ వచ్చేసి మైనస్ 2y ఇంటూ x డాష్ వచ్చేసి x స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈ రకంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో అవకలనానికి అవకలనం కాబట్టి d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్ అవుతుంది. x ఇంటూ 2yకి అవకలనం 2y డాష్ అవుతుంది. మైనస్ 2y ఇంటూ xకి అవకలనం 1 అవుతుంది. x స్క్వేర్ సేమ్ వస్తుంది, 0 అవుతుంది. సో ఈ సమీకరణాన్ని మనం x స్క్వేర్తో గుణిస్తాం. ఇక్కడ x స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది, ఈ పదం సేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ పదం మాత్రమే వస్తుంది. ఆ పదం ఏంటి 2xy డాష్ మైనస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు y డాష్ను రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఈ రకంగా సమీకరణం, ఇది కావాల్సిన సమీకరణం ఆన్సర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం, అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం ఒకటి. So form the differential equation of the family of the curves represented by the y is equal to a into e power 3x plus b into e power 4x. A comma b are the parameters. So this is the end of this session.